Welcome back students. Today we are going to see one more problem, that is find Fourier transform for f of x equal to 1 if mod x less than or equal to a, 0 else, hence deduce integral 0 to infinity sin x by x dx equal to pi by 2 and integral 0 to infinity sin x by x the whole square dx equal to pi by 2 again. Here we are going to use the three formulas, that is Fourier transform, inverse Fourier transform and Parseval identity. Okay, first I am going to use the formula is Fourier transform, right? Fourier transform is f of x equal to 1 by root 2 pi minus infinity infinity f of x e power I x x dx, isn't it, right? Okay, 1 by root 2 pi pi. So minus infinity infinity means here f of x I have the value minus a to a, isn't it? Mod x less than a means minus a to a. So minus a to a, f of x is 1. F of x I have 1. So I put 1. E power I xx means cos xx plus I sin xx dx, right? Okay, 1 by root 2 pi. So minus a to x is 2 into 0 to a cos xx, then sin xx is an odd function, so it gets 0. So 2 is root 2 into root 2. 2 becomes root 2 into root 2 because we get cancelled here. If you integrate cos x, you will get sin xx by x 0 to a. Okay, instead of x you put a, so you will have sin sa minus sin 0 by s, right? Okay, sin 0 is 0, that is root 2 pi pi sin sa by s. That's the answer. Okay, here I use Fourier transform, same like I am going to use inverse Fourier transform. For inverse Fourier transform, nothing but you just interchange these both. So f of x comes here 1 by root 2 pi minus infinity infinity f of s e power minus ixs ds. Here plus, here minus. Okay, what is f of x? Nothing but 1. Then in that reduce, I have the answer 0 to infinite, so we don't need minus infinity infinity, so it becomes 2 into 0 to infinite. So what is f of x? I have already that root 2 and root pi I put outside, right? Okay, sin sa by s e power minus ix dx, right? You just relate the answer. Instead of s I have x here. Okay, so put s equal to x, so dx equal to dx. Okay, right? Then a, we don't have a here, so a equal to 1 and e power I don't have here, so instead of x you put 0, then e power 0 gets 1. Root 2 gets cancelled. 2 root pi into root pi is pi, isn't it? Root pi and root pi is pi. 0 to infinite sin, instead of s I put x, instead of s I put x, then instead of a I put 1 and e power 0 ds is dt, right? Okay, here ds, so dx, right? Okay, so 2 pi pi goes that side, that is pi by 2. 0 to infinity sin x by x dx. Okay, I got the solution for the first one. Here I am going to solve it by Parseval identity. That one I am going to solve it by Parseval's identity, right? Okay, what is the formula for Parseval identity? That is nothing but mod f of x the whole square ds equal to mod f of x the whole square dx. Here I am going to put minus infinity to infinite. So I need the solution for 0 to infinite, isn't it? So 2 into 0 to infinity mod f of x the whole square. Here f of x is this. The whole square is 2 pi pi sin square sa by s, right? So I put here 2 pi pi sin square sa by s ds. Same like here it is minus a to a. What is f of x? 1 square dx. That is minus a to a. If you want 0 to a, you can put 0 to 1 dx. That is 2. If I integral 1, you will get x 0 to a. So 2a. Here what you have? 0 to infinite 4 pi pi sin square. You don't need x,
So s equal to x, ds equal to dx, and you don't need a equal to 1. Okay, put this, it's better. So instead of s you put x, then here is square, isn't it? If you are squaring dx, right? For a you are just going to put 1. Okay, so 4 pi goes that side, that is pi by 4. So this gets cancelled, so pi by 2. So 0 to infinite sin square x by s square dx equal to pi by 2. I got the next answer also, isn't it? I repeat in Tamil, listen carefully. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 8 மார்க் கொஸ்டின் தான் பார்க்குறோம். அது என்னென்னா ஃபைண்ட் ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 இஃப் மாட் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ. மாட் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏன்னா என்ன, மாட் எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா -a to a இருக்குதுன்னு அர்த்தம், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. 0 to infinite sin x by x dx, integral 0 to infinite sin x by x the whole square dx equal to pi by 2 நம்ம சப்ஸ்டியூட் சால்வ் பண்ணணும், ரைட்டா? இப்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம், அப்புறம் இன்வெர்ஸ் ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், இதுக்கு பர்சிவல் ஐடென்டிட்டி, இந்த 3 ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கான ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுதான் நம்மளோட ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கான ஃபார்முலா, ரைட்? இதில் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஃப் ஆஃப் எஸ் x வந்து நம்மளோட வேல்யூ, that is 1. e power ixsன்றது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், as you know, that is காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்ன, cos xs plus i sin xs. சைன்றது ஆட், அதனால் அதை கேன்சல் ஆகிடுச்சு, நான் cos x மட்டும் வச்சுக்கிறேன். காசை இன்டெகிரல் பண்ணால் sin xs by x. இங்கே எனக்கு வந்து -a to a இருக்குது, 2 into 0 to a கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஏயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், மைனஸ் லோவர் லிமிட் 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், sin 0 0, அதனால் sin sa by s. ஓகே, இதுதான் என்னோட ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கான ஆன்சர். ஓகே, இதை யூஸ் பண்ணி நான் இன்வெர்ஸ் ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். இந்த வேல்யூவை நான் வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன். இதில் √2 பையை மட்டும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், வெளியில் போட்டேன். ஏன்னா இது இன்டெக்ரலுக்குள்ளே எனக்கு தேவையில்லை, இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ √2 வந்து √2 நான் வெளியில் போட்டேன். ஏற்கனவே ஒரு √π இருக்குது, இந்த ஒரு √π கேன்சல் ஆகி பை ஆயிடுது. √2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு, 2π என்கிட்ட ரிமைனிங் இருக்குது. இந்த எஸ்ஏ இதெல்லாம் எனக்கு இங்கே தேவையில்லை, எக்ஸ் மட்டும்தான் வேணும். அதனால் எனக்கு நான் ரிலேட் பண்ணுறேன், எஸ்ஸுக்கு பதிலாக எனக்கு எக்ஸ் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ எஸ்ஸுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன், எக்ஸ் போடுறேன். ஏஏ எனக்கு தேவையில்லை, அதனால் நான் ஏக்கு பதிலாக 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். e power 0 எனக்கு 1ன்னு தெரியும், இங்கே e power எதுவுமே இல்லை, அதனால் நான் எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ கெட் த ஆன்சர், ரைட்? இதை மட்டும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு பைகாட் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை. இதை ரிலேட் பண்ணுங்கள், ஆன்சர் ரிலேட் பண்ணுங்கள். இதுதான் உங்கள்கிட்ட இருக்குது, இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுதான் உங்கள் கையில் இருக்குது. இதில் எது தேவையில்லையோ அதெல்லாம் நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணணும், அதுக்கு தான் இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. இதே மாதிரி தான் நீங்கள் பர்சிவல் ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்க. இது பர்சிவல் ஐடென்டிட்டிக்கான ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா படி எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க, இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு, இதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்க. எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னது 1ன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ 1 ஸ்கொயர், இங்கே -a to a இருக்குது, 2 into 0 to aன்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். ஸோ 1 இன்டெகிரல் பண்ணால் எக்ஸு, இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 2a. ஏக்கு பதிலாக 1 போட்டுக்கலாம், ஏன்னா நான் அதுதான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் எனக்கு எஸ் தேவையில்லை, எஸ்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் போடுங்க. அப்போ ds ஈக்குவல் டு dxன்னு இருக்கும், ரைட்? எனக்கு இது மட்டும் தான் தேவை. இந்த 4π நான் அங்கே π/4 கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 2 into 4 எனக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு, 2 4 கேன்சல் ஆகி π/2 கிடைக்குது. இதுதான் என்னோடய ஆன்சர். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 8 மார்க் அண்ட் வெரி வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன் ஆல்சோ, ரிப்பீட்டட் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் இதை வந்து செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ கைஸ், கீப் வாட்சிங். This is Prof.Sumathymanoharan from Best Education.